understanding about your teaching. So, how I understand your teaching is that we shouldn't grasp or attach on any specific object of learning. We should learn what we're able to learn first, and we should also learn more about karmic law or Buddha, Dhamma, and Sangha, because Buddha is the greatest teacher and leader of all. Is it correct? Dạ, thì con có hỏi thầy để mà chắc chắn về cái hiểu của con về lời dạy của thầy. Thì con hỏi thầy là lời dạy của thầy hôm nay có nghĩa là chúng ta sẽ không có dính mắc hay là nắm bắt bất kỳ một đối tượng nào để mà học cả, và chúng ta học những gì mà chúng ta có thể học trước, và bằng cách này thì chúng ta sẽ có thể học được nhiều và nhiều hơn nữa. Và chúng ta cũng nên học về luật nhân quả hay là Phật Pháp và Tăng, bởi vì Đức Phật thì là vị thầy tuyệt vời nhất của tất cả, và thầy nói rằng là cái cách hiểu của con là đúng. Besides, because of learning from Buddha, we can learn not only for ourselves, but also for the other, or for all, or for the truth of doing only, with the same knowing of selfless impermanent nature as much as possible. We should represent not only from ourselves, but also from the other, from all, from the truth of doing or not doing only with detaching mind. Because of attaching and working only on oneself or ourself, we are together with the same people like us who are attaching or working only for themselves. The more we are able to detach from oneself or ourselves, the more we can be together with the people who are able to work for the others, for all, and for the truth of doing or not doing only, with detaching from
put off doing and not doing, and whatever concern with doing and not doing. Translate. Bên cạnh đó, bởi vì bên cạnh đó, bởi vì học hỏi từ Đức Phật, chúng ta có thể học không những từ bản thân mình mà còn những người khác. Và chúng ta cũng có thể học cho tất cả hay cho sự thật. Làm chỉ làm mà thôi của bản chất giống nhau của tự nhiên vô thường và vô ngã, nhiều nhất có thể. Chúng ta nên đại diện cho không những bản thân mình mà còn cho tất cả. Với cái thấy, cái biết về việc làm là chỉ làm mà thôi, hay không làm chỉ là không làm mà thôi, với tâm xả ly. Bởi vì sự dính mắc Bởi vì sự dính mắc và làm việc cho tự ngã hay bản thân mình, chúng ta thường có liên đới với những người giống như chúng ta, những người thiệt dính mắc hay làm việc cho bản thân họ. Chúng ta càng có thể xả ly khỏi bản thân mình hay tự ngã bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng có thể có liên đới với những người làm việc cho người khác hay cho tất cả bấy nhiêu, hay làm việc cho sự thật, làm hay không làm với sự xả ly khỏi làm hay không làm và bất cứ những gì liên quan đến làm hay không làm. Sayadaw, please explain about suffering. In your teachings, you mention sometimes Vedana, being mindful of Vedana, and then you say that we should detach from any good or bad suffering. Also, yesterday you were replying to a question about the sense of life and existence of life, the world. And you said that if you practice mindfulness with detachment and understand as ever changing impermanent nature, you will be free from suffering like this, suffering of questions. And when people come to ask you questions about their personal life, about problems in their work, about their health, about their maybe problems on their own mind, you ask them, how long have you been suffering like this? So you don't refer suffering specifically to suffering of physical body, of any disease. You refer to suffering as experience. Instead of saying, how long have you been experiencing like this? Or saying, if you practice correctly mindfulness with detachment, you will not experience like this. Instead, you say, you will not suffer like this. So please explain about how you use the concept of suffering. So the idea of suffering.
it's nothing in general with Sayadaw. The idea of how Sayadaw uses suffering, like explain the saying. Cái vedana là cái vedana là thọ. Thực ra đây có sự cảm thọ. Còn story sự cái khổ là cũng là thọ và khỏi thọ khổ. Không. Có nghĩa là cái câu hỏi của cổ là dưới đây là gì? Nói chậm một điều là ý của cổ là khi mà người đặt câu hỏi thì hỏi ngại á, về đời sống cá nhân hoặc là cái vấn đề liên quan đến bản thân họ đó, thì ngài luôn sẽ hỏi một câu hỏi là con đã chịu đựng như thế bao lâu rồi. Thì điều này có theo cổ hiểu đó, có nghĩa rằng đó là cả những cái sự đau đớn về cả tinh thần lẫn vật lẫn cơ thể đó, là nó mang tiếng chỉ là sự trải nghiệm về sự đau khổ này thôi. Thì ngài làm rõ hơn cái từ suffering, cái từ vedana, cái ý dùng cái từ using suffering như thế này. Dạ, con xin dịch lại câu hỏi của cô Katerina. Thưa Ngài Thiền Sư, con mong Ngài có thể giải thích về sự đau khổ. Ở trong bài dạy của Thầy thì Thầy có đề cập đến cảm thọ, là chúng ta hãy hay biết về cảm thọ của chính bản thân mình. Sau đó thì chúng ta nên xả ly khỏi những gì tốt hay xấu đang diễn ra. Bên cạnh đó, ngày hôm qua khi Thầy trả lời câu hỏi của một thiền sinh thì Thầy có nói rằng nếu như chúng ta thực hành chánh niệm và xả ly và hiểu về bản chất vô thường và vô ngã thì chúng ta sẽ được tự do khỏi những câu hỏi như thế này. Và khi mà mọi người đến và hỏi Thầy các câu hỏi về cuộc đời của họ, ví dụ như là các vấn đề liên quan đến sức khỏe, thì Thầy thường sẽ hỏi họ rằng con đã chịu đựng hay con đã khổ đau như thế này trong bao lâu rồi. Thì theo cái hiểu của sư cô thì Thầy đang không chỉ nói đơn thuần về những cái khổ về thân hay là về tâm, mà Thầy còn đang nói về việc trải nghiệm cái khổ, có nghĩa là trải nghiệm chỉ để trải nghiệm mà thôi. Thì Thầy có thể giải thích cho con nhiều hơn về điều này được không? I use the word suffering for both physical and mental suffering. Body and mind are connected with each other. Whenever there is physical suffering, there will be mental suffering. So also, whenever there is mental suffering, there will be physical suffering.
Because of knowing the connection of body and mind, or mind and matter, I use the word suffering for both of body and mind. Là cái câu sau là cái gì vậy? Bên bên này sử dụng cái từ đó để cho thân. Natural disasters are also concerned with suffering of the material or matter. Because of the greed, anger, and delusion of the human beings, a lot of natural resources were destroyed. In this way, the nature itself became unstable. In this way, natural disaster happened. Because of the natural disaster, living beings or human beings are also in trouble. Most of the victims of natural disaster are the human beings who already destroyed the nature because of their greed, anger, and delusion. In the past, searching for the white, gold, jewel, all these are also destroying the nature. Booming, banning, civil war, world war, all these are also destroying not only the living beings but also the nature. In this way, there are more and more natural disasters in the world. Because of not knowing the mistake or wrong action of living beings, some of the living beings are blaming on natural disaster. The nature itself is impermanent. Living beings are also impermanent.
Besides, there are different suffering, not the same. Some of the suffering are easy to endure. Some are difficult to endure. Here in Florida, we can say the weather is nice because of nearby the ocean. There's also windy because of nearby ocean. But both of nice and bad weather are just suffering because of being the same selfless impermanent nature. Both of hot and cold are also just suffering. Hot and cold. If we like cool, we will think coolness as good. If we dislike coolness, we will think coolness as bad. If we like hotness, we will think hotness as good. If we dislike hotness, we will think hotness as bad. But all these are just suffering. With this right understanding, I use the word good and bad suffering. Because of the different power of suffering.
to the experience of people. Yeah, please. To hear. You can also, Sayadaw, refer in your explanation to the experience of others when they ask questions to you about their situations, and you ask them, how long have you been suffering like this? So just the same explanation, if you can refer to this example so that it is more clear. Ngài cũng nói về cái sự khác biệt ở trong cái mà gọi là chăm họ đó, đúng rồi. Nhưng mà họ nói là khi con người đến đặt họ với ngài thì họ có cái sự đau khổ trong cuộc đời và ngài cũng sử dụng cái từ suffering đó. Thì như vậy thì nó có liên quan gì khi trả lời và hỏi họ rằng đó là mình đã trải nghiệm được cái sự đau khổ nó như thế nào và bao lâu như vậy, thì nó liên quan đến con người thì nó hiểu như thế nào. Right. Và cũng muốn ngài cho một ví dụ. Death or dying is also suffering, but for those who want to die, they like they think that as good suffering. For those who don't want to die, they think that as bad suffering. Từ đâu vậy? Con mua xong nhiều. Câu hỏi lời đó mua. Câu hỏi đó. Người ta không trả lời là gì? Thầy sử dụng từ đau khổ cho cả những đau khổ về thân và về tâm. Cơ thể và tâm trí thì có kết nối với nhau. Bất luận khi nào có sự đau khổ về cơ thể, sẽ có sự đau khổ về tâm trí. Và ngược lại, bất luận khi nào có sự đau khổ về tâm trí, sẽ có sự đau khổ về cơ thể. Bởi vì hay biết về sự kết nối giữa thân và tâm, hay tâm và các vấn đề như thế này, thầy có thể sử dụng từ đau khổ này cho cả thân và cả tâm. Natural disaster là gì? Thảm họa tự nhiên thì cũng chính là sự đau khổ. Bởi vì tham sân si của loài người có rất nhiều những tài nguyên thiên nhiên đã bị phá hoại. Bằng cách này thì bản thân tự nhiên cũng không được ổn định, không được thường hằng. Bằng cách này thì các thảm họa tự nhiên đã xảy ra. Bởi vì các thảm họa tự nhiên, con người hay các chúng sinh thì cũng gặp vấn đề. Hầu hết các nạn nhân của những thảm họa tự nhiên thì là con người, những người mà trước đây họ đã hủy hoại thiên nhiên bởi vì tham sân si của họ trong quá khứ. Con người thì cố gắng truy tìm rượu, truy tìm vàng, dầu mỏ hay đá quý, thì tất cả những điều này dẫn đến sự hủy hoại của thiên nhiên.
đánh bom hay là nội chiến hay là chiến tranh trên thế giới. Tất cả những điều này cũng hủy hoại không những con người mà còn thiên nhiên. Bằng cách này thì sẽ có nhiều thảm họa tự nhiên hơn nữa trên thế giới. Bởi vì không hiểu về những lỗi lầm hay những hành động sai của các chúng sinh, mà các chúng sinh thì thường đổ lỗi cho thảm họa tự nhiên. Bản thân tự nhiên thì là không thường hằng, các chúng sinh thì cũng không thường hằng. Bên cạnh đó, tất cả những sự đau khổ khác nhau thì cũng không giống nhau. Một số sự đau khổ là dễ để có thể chịu đựng, nhưng mà một số sự đau khổ thì rất khó để có thể chịu đựng. Tại đây, ở Florida, chúng ta có thể nói rằng thời tiết thì khá là tốt bởi vì nó ở gần biển và cũng có nhiều gió nữa. Nhưng mà cả tốt và xấu, thời tiết tốt và xấu thì cũng là sự đau khổ. Bởi vì cả tốt và xấu thì cũng chỉ là bản chất vô thường và vô ngã mà thôi. Cả nóng và lạnh thì cũng chỉ là sự khổ đau. Nếu như chúng ta thích lạnh thì chúng ta sẽ nghĩ rằng lạnh là tốt. Và nếu như ta không thích lạnh thì chúng ta sẽ nghĩ rằng lạnh là xấu. Nếu như chúng ta thích nóng thì chúng ta sẽ nghĩ rằng nóng là tốt. Và nếu như chúng ta không thích nóng thì chúng ta sẽ cho rằng nóng là xấu. Nhưng tất cả những điều này thì cũng chỉ là khổ đau mà thôi. Với cái thấy cái biết đúng đắn này, thầy có thể sử dụng từ khổ đau cho cả tốt và xấu. Bởi vì à, bởi vì sức mạnh khác nhau của sự khổ đau. Và sư cô Katerina có hỏi với thầy là khi mà những người khác họ trình pháp về những cái khổ đau trong đời sống của họ, thì thầy có thể liên đới tới những cái khổ đau mà những người này họ trải nghiệm được không? Thì thầy nói rằng là cái chết thì cũng là khổ đau, nhưng mà đối với những người mà họ muốn chết thì họ nghĩ đến cái chết là một cái sự chịu đựng tốt đẹp. Đối với những người không muốn chết thì họ nghĩ cái chết là sự chịu đựng đau khổ, xấu xí. So I just would like to add a little bit to make more complete what was my last reminder question. For Sayadaw, it is obvious that life is just suffering. Before we understand, we take life as real and as something that can be enjoyable, good, and worthy. So as it might be that as it is obvious and evident that all experience is suffering, Sayadaw couldn't relate to my attempt to explain more about this because for him it is obvious. But I wanted just to emphasize that every experience, whatever we may be describing as our work that we do, instead of asking the question from a questioner, Sayadaw sometimes clarifies, how many years have you been working like this? Instead of asking working, he may say, how many years have you been suffering like this? Because he already assumes and presupposes that working is suffering. How many years have you been experiencing this relationship with your children? That, for example, children are living apart from the parents, parents can't meet them regularly, or there are some situations that they experience together. Instead of saying, how many years have you been living apart from your children? Sayadaw would say, how many years have you been suffering with your children like this? So as he explained, hot or cold, this is just suffering. Knowing hot or cold is just suffering. So it relates to every experience in life, that all is just suffering. So we should understand like this, to disenchant and to detach from all experience.
Thật ra thì con cũng mong muốn được giải thích thêm một chút xíu liên quan đến câu hỏi của con. Bởi vì con có nhắc Ngài Thiền Sư rằng cái câu hỏi của con, Ngài có thể cho những cái ví dụ để có thể minh họa được khi mà Ngài trả lời các câu hỏi liên quan đến sự chịu đựng của những người đặt câu hỏi. Bởi vì thường là Ngài sẽ hỏi rằng là bao lâu các con đã chịu đựng như thế. Và con cũng mong muốn rằng là Ngài có thể cho cái ví dụ liên quan đến đó. Thì thường con có thể hiểu rằng đối với Ngài Thiền Sư là tất cả những cái sự trải nghiệm nó đều là bất toại nguyện, đều là sự chịu đựng cả, đều là khổ đau. Ngay cả tốt hay xấu, được hay mất, hạnh phúc hay vui vẻ, hay là khổ đau, thì tất cả nó cũng chỉ là sự khổ đau mà thôi. Đối với Ngài, mọi thứ nó đều là khổ đau, nó không có cái sự hoan hỷ vui vẻ ở trong đó. Nhưng mà với chúng con thì chúng con vẫn là chúng sinh trần tục, cho nên chúng con sẽ có những giây phút hoan hỷ vui vẻ, có những lúc sẽ cảm thấy tốt đẹp, có những lúc sẽ cảm thấy khổ đau. Và như vậy thì chúng con đã phải chịu đựng tất cả những điều này. Nhưng đối với Ngài thì tất cả mọi thứ nó chỉ là sự đau khổ mà thôi. Và như vậy thì Ngài đã chưa thể nào trả lời được đầy đủ cho câu hỏi của con liên quan đến sự khổ đau của chúng sinh hoặc là những người đặt câu hỏi với Ngài. Và Ngài luôn đặt câu hỏi ngược lại với họ là các con đã chịu khổ đau như thế bao lâu rồi. Thật ra thì cái từ Ngài sử dụng là sự chịu đựng thì con nó diễn tả rằng là nó liên quan đến cái sự bất toại nguyện. Nhưng mà với chúng con thì ví dụ như là chúng con ở với gia đình đi, khi chúng con có con cái đi, thì chúng con sẽ có những giây phút quây quần ở chung hoặc là trải nghiệm với gia đình. Thì đối với Ngài, khi mà chúng con lên hỏi Ngài câu hỏi liên quan đến gia đình con cái, thì Ngài luôn hỏi là thế thì con chịu đựng như vậy với con cái con bao lâu rồi, hoặc là những câu tương tự như vậy. Đặc biệt là hồi nãy Ngài có trả lời trong bài pháp thoại cho câu hỏi của con, thì Ngài dùng cái hình tượng là nóng và lạnh. Tất cả những điều này nó cũng chỉ là trải nghiệm cái sự khổ đau mà thôi. Nó liên quan đến cái mình chính mắt về sự nóng hay là sự lạnh. Và như vậy thì điều con có thể hiểu ra rằng là tất cả những cái sự này chúng ta đều phải xả ly khỏi nó, bởi vì nó đều là khổ cả. Và như vậy thì con cũng xin Ngài có thể giải thích thêm